sawa. Hakuna kutoa. Hakuna kutoa. Hakuna kutoa bro. Ni hivyo tu. Sure bro. Shika hivi bro. Today niko ground hapo hivi na ndizi kwa mkono. So today the challenge of the day napiga soda na ndizi. Basically nakula ndizi nzima then nakunywa soda upige yote. Ukimaliza give you 100 shillings. So leo tunaanza na my boy hapo hivi. Tuone itakuaje. Okay. Tuanze na ndizi kwanza. MJ mkaribie, unatoka kwa frame. Pole pole tu ya. Bila mbio. Si dedi mse. Unaweza kusiba. Derek, ilikuwa kuwe serious man. Derek. Yawa. One touch. Sawa. Hakuna kutoa. Hakuna kutoa. Hakuna kutoa bro. Ni hivyo tu. Derek hakuna kutoa. Derek fungua mdomo, ukae alikuwa kunywa hiyo kitu. Ayeye, huu ni mamba. Shika chupa bro, shika chupa. No. Challenge number 2, client number 2 hapo agonge ndizi kwanza, then soda non-stop. Let's go. Remember, prize ni so moja. Akimaliza so moja safi. Hapo. So moja hapo. Kijana like Got this. No pressure. Hadi unaweza ingia next. Huyu pia huyu ndio. Jana bana mzanga kuja choma. Hiyo sasa. Bas. Imagine nini? Don't shake. So mzee hapo. Sasa hii kaki sasa hii bana. Kuna sababu. Ukiweka kwa mdomo ni hivyo hadi kaisha. Kuna mchezo imeenda. Yeah. Let's go. Yeah, take your time. Hey. As the challenge continues, I'm the final guy in the challenge. Sasa hii mwana venye zinaenda, acha ni challenge, but no, the prize ilikuwa so moja. So kuna watu behind the camera wameni challenge. Let me see how it goes. Kwanza ndizi pale. Let's see how it goes. Sina mbio pole tu ya. What we big boys do.
si advert, so msijali. To the real challenge. Nikisha kunywa hadi nimalize. Pray for me. Let's go. This is not my thing. This is not my. Yo, I'm crying like shit. I'm crying. Like literally nalia. Guys, hope you checked out the video. Make sure you subscribe, like and share. Niko na gasa, isiwezi endelea. Thank you. Let's meet next time.